हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें ओपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2026 जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस टेस्ट 18। यहां आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। In the Economic Survey 2025-26, India recorded its lowest headline inflation reading in the current CPI series 2012-100 in which month? ऑप्शन ए अक्टूबर 2025, ऑप्शन बी दिसंबर 2025, ऑप्शन सी जनवरी 2026, ऑप्शन डी मार्च 2026। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अक्टूबर 2025। इंडिया recorded its lowest headline inflation अक्टूबर 2025, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which initiative was launched by Chief Minister Mohan Charan Majhi in the late 2025 to tackle the rising threat of digital financial fraud in Odisha? ऑप्शन ए साइबर सुरक्षा ओडिशा, ऑप्शन बी साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन 2025, ऑप्शन सी डिजिटल जागृता मिशन, ऑप्शन डी ओडिशा फिनटेक शील्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन 2025 launched by Chief Minister Mohan Charan Majhi in late 2025 to tackle the rising threat of digital financial fraud in Odisha. Option B. Next, as of February 2026, which multilateral institution raised the International Poverty Line (IPL) to $3 per day? 2021 prices impacting how India's poverty rates are calculated. Option A International Monetary Fund IMF, option B World Economic Forum WEF, option C World Bank, option D UNDP. Option C the correct answer, World Bank. Next, the resource system, a remote sensing enabled online response system launched in October 2025, primarily used for option A tracking forest fires in Similipal, option B chemical emergency response, option C flood monitoring in the Mahanadi Delta, option D illegal mining detection. Option B is the correct answer, chemical emergency response, CER, chemical emergency response, option B. Next, remote sensing enabled online chemical emergency response system, online chemical emergency response system are for remote sensing enabled or a online chemical emergency response system resource. Next,
Which constitutional amendment was under discussion in April 2026 regarding the Nari Shakti Bandhan Adhiniyam and the upcoming delimitation exercise? Option A 101 Amendment, Option B 106 Amendment, Option C 108 Amendment, Option D 110 Amendment. Option B is the correct answer, 106 Amendment. Option B. Next. In January 2026, which Indian Navy submarine based in Odisha's neighboring region was highlighted for the successful completion of Project Varsha? Option A INS Chilika, Option B INS Netaji Subhash Bose, Option C Rambili near Visakhapatnam, Option D Paradip Port Trust. Option C is the correct answer, Rambili near Visakhapatnam. Next. The Integrated Aqua Park IAP at Hirakud, a major project discussed in late 2025, is being developed under which central scheme? Option A Blue Revolution 2.0, Option B PM Matsya Sampada Yojana PMMSY, Option C Mission Fingerling, Option D Sagarmala Project. Option B is the correct answer, PM Matsya Sampad Yojana. Next. During the Indian freedom struggle, the Cunningham Circular 1930 was a controversial decree that sparked student protests in which province? Option A Bengal, Option B Odisha, Option C Assam, Option D Bihar. Cunningham Circular. Option C is the correct answer, Assam. Next. What is the theme of World Heritage Day celebrated on April 18, 2026? Option A Heritage and Climate, Option B Discover and Experience Diversity, Option C Heritage Changes, Option D Sustainable Tourism and Rural Development. Option B is the correct answer, Discover and Experience Diversity. Next. यहाँ आंसर थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन आंसर वही है, ऑप्शन बी, याद रखिए।
discover and experience diversity. In March 2026, the Supreme Court of India reaffirmed that bulldozer justice punitive demolition of property is a violation of which fundamental right? Option A, Article 14. Option B, Article 19. Option C, Article 21. Option D, all of the above. Option D is the correct answer, all of the above. आर्टिकल 14 क्या कहलाता है? राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल 19 right to reside and settle. Reside and settle. आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ, डिग्निटी और डिग्निटी. ठीक. आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल 19 राइट टू रिसाइड एंड सेटल. राइट टू रिसाइड एंड सेटल. आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ और डिग्निटी. आर्टिकल 21. नेक्स्ट, which Odisha born Hindustani classical vocalist represented the state at the prestigious Cosmopolis Festival 2025 in Lisbon? ऑप्शन ए पंडित हरिप्रसाद चौरासिया. ऑप्शन बी मुकुंद देव साहू. ऑप्शन सी सुनंदा पटनायक. ऑप्शन डी प्रफुल्ल कर. ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, मुकुंद देव साहू. ऑप्शन बी. नेक्स्ट, in the context of SNT Yuvika 2026, for which the selection list was released in April 2026, is a program organized by युविका 2026 किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए डीआरडीओ. ऑप्शन बी CSIR. ऑप्शन सी इसरो. ऑप्शन डी नीति आयोग. ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, इसरो. युविका युवा विज्ञानी कार्यक्रम. नेक्स्ट, which specific sector in Odisha received the National Water Award 2025 for excellence in water resource management in the Eastern Zone? ऑप्शन ए गंजाम डिस्ट्रिक्ट. ऑप्शन बी पुरी म्यूनिसिपैलिटी. ऑप्शन सी कटक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन.
ऑप्शन डी हीराकुद डैम अथॉरिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गंजाम डिस्ट्रिक्ट received the National Water Award 2025 for excellence in water resource management in West Eastern Zone. Next, according to the first advance estimates for financial year 2025-26, India's real GDP growth is projected at option A 6.5%, option B 7.4%, option C 8.2%, option D 9.1%. Option B is the correct answer, 7.4%. Next, the Panchayati Raj Day, April 24, 2026, celebrated the completion of how many years since the 73rd Constitutional Amendment Act came into force? Option A 25 years, option B 30 years, option C 33 years, option D 35 years. Option C is the correct answer, 33 years. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब इफेक्ट में आया था ना 1993, याद रखिए 1993 को केम इनटू इफेक्ट इन 1993। अप्रैल 24, 2024 को मार्क करता है क्या 33rd एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट केम इनटू इफेक्ट 1993। कौन सा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए बनाया गया था पंचायती राज डे, पंचायती राज के लिए। फॉर लोकल रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट, which rare bird species recently sighted in the Mangala Jodi area of Chilika Lake in early 2026 became a major point of interest for environmentalists? Option A great note, option B greater flamingo, option C black naked stork, option D Bellon's crake. Option A is the correct answer, great note. Great note, a rare bird species recently sighted in the Mangala Jodi area of Chilika Lake in early 2026 became a major point of interest for environmentalists. Great note, option A KNOT, great note. Next, the Atmanirbhar Pulses mission highlighted in the October 2025 policy updates aims to make India self-sufficient in pulses by which year? आत्मनिर्भर पल्सेस मिशन, ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2030,
ऑप्शन डी 2032, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर 2027 aims to make India self-sufficient in pulses by 2027. Next, who among the following was the founder of the Satyavadi Vanavidyalaya in Odisha, an institution that played a key role during the non-cooperation movement? Option A Madhusudan Das, option B Gopabandhu Das, ऑप्शन सी हरे कृष्ण महताब, ऑप्शन डी नवकृष्ण चौधरी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर गोपबंधु दास, फाउंडर ऑफ सत्यवादी वनविद्यालय इन ओडिशा that played a key role during the non-cooperation movement. Option B. Next, in early 2026, ISRO successfully conducted the IADT-2 test. What does this test relate to? Option A interplanetary asteroid defense, option B integrated airdrop test for Gaganyaan, option C indigenous aircraft design tool, option D ion atmosphere Doppler telemetry, option B the correct answer integrated airdrop test for Gaganyaan, option B. Next, the Green Wall Initiative of the Aravallis discussed in the Environmental Summit in December 2025 aims to create a buffer zone across how many Indian states? Option A 2, option B 3, option C 4, option D 5. Option C the correct answer 4. The Green Wall Initiative of the Aravallis discussed in environmental summits aims to create a buffer zone across how many Indian states? 4 numbers. Option C. Next, कौन सा है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली. Creating a 5-kilometer green belt around the Aravallis range to combat land degradation and desertification. Next, थैंक यू. आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर? यहाँ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए. और ये मेरा यूट्यूब आईडी है, इंस्टा और टेलीग्राम है, ज्वाइन कर सकते हैं. अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो कीजिए. आज के लिए उतना ही, धन्यवाद.